Hello, guys. Good evening. Welcome to the third episode of ODCA Conversations. For this episode, we have Uttaran Bhunia. Just to give a brief introduction about him, he happens to be an alumni of our college, Omdal College of Architecture. And apart from that, he has joined us live from Goa. And he is a very interesting person. Of course, you will get to know in this episode because we talk a lot about architecture and not about architecture. So, you will get to understand a lot of things. And, for this episode, he will be talking about a topic entitled Archi-torture to Architecture. And as all of you know, that this series is not aimed to give any typical architecture lecture series to all of you. It's just a fun session where we discuss about architecture and through intensive discussion and knowledge sharing. So I hope all of you enjoy. So let's get into the show. So Torando, over to you. Please start. I knew Shuchit from a long time back. We are actually school juniors and seniors. So I Yeah. think that is the reason why I think the connection is more fruitful. So I kind of I'll just start with the thing how I got into architecture so that people can actually relate to it. I mean, Sure. I know it's a very this thing like I know most people will be like I মানে architecture কেউ ভেবে তো ঢোকে না most জায়গায় কিছু হলো না Right. then or maybe like oh I'm artistic and I like science let's just find a balance and then go to architecture. So it was basically like that because I wanted to go into different things but that didn't happen. So I did take up architecture. So obviously প্রথমে it was archi-torture for me because there are a lot of things that we were doing and I couldn't understand like কেন করছি এটা কেন আমি বসে বসে বাক্স বানাচ্ছি হ্যাঁ কেন বসে বসে আমি রং করছি like where is that actual stuff. When I was growing up I was more interested in environmental science and climatology and that those are the things that I really wanted to go into. But then I realized that you have to study physics and all that যেটা আমার দ্বারা হতো না পাচ্ছি না আমি এত অঙ্ক করতে তো obviously যাই but architecture পড়তে পড়তে then I realized how everything that I had learned in school was kind of translating into it, like how climatology was so important for to design a house, how the environment is learning things about the environment and the biodiversity and the geography of this place is so related to our architecture because it is encompassing, right? It's not just one point thing. It is. I mean, why do you learn history? Why do you learn sociology? There's so many subjects like, because everything is important, and it is not only এরকম না যে just architecture এর মধ্যে like maybe after studying architecture you might go into a different line, but you will see how that is translating into your different career also. Like it is going to help you a lot. So that is one good thing about architecture. I think okay, architecture, archi-torture to architecture, right? That's my topic, and I want to divide that into two parts. Okay, first part is the tangible part of it, যেটা হচ্ছে তোর that something that you can touch, something that you can see and understand. That is space design, architectural style and all that. And the second part is the intangible part. That is more about how you feel, how you experience. Okay, what you gonna do in the future or whatever. So I'll talk first তোর হচ্ছে tangible part of it. That is okay. So I think I should start with because I'm talking about on the fabric of Mother Earth. So obviously you guys can understand that it's basically more about how do we pull nature and environment and the connection between nature and architecture. I think আরো ভালো করে I think আমাদের বোঝা উচিত। নাও Right. যখন আমরা দেখি যে জন্তু জানোয়াররা যেগুলো আছে animals they all make their houses, right? They have their nests and some are very intricate, some are like beautiful. আর বাবুই পাখির একটা বাসা beaver, you know what beaver does, right? ওরা কাঠ কেটে ওরা নিজেরা ড্যাম বানায় ওই ড্যামটার জন্য পুরো একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হয় সো ইউ সি হাউ এভরিথিং ইজ কানেক্টেড humans are also part of the nature তার মানে আমাদের বাড়িটাও should be a part of the nature in the sense obviously we are using a lot of materials which are not really natural but when you see an Right. overview we are part of the environment, right? So with that a lot of responsibility comes with us and we have to learn through what we see in the nature, how a bird builds it, and that is actually translated into a larger scale, right? You will see people taking inspiration from একটা মৌমাছির বাসা থেকে যে হেক্সাগন ওখান থেকে লোক কি করে ট্রান্সলেট করছে তাদের বিল্ডিং এ, রাইট? there's so many things কি করে একটা তোর উই পোকার যে বাসাটা হয় ওখানে যে কি Mm. সুন্দর তোর যে ভেতরে একটা এয়ার সার্কুলেশন তৈরি হয় তার জন্য সবসময় ঠান্ডা থাকে। এই নলেজ Right. গুলো আমরা আমরা দেখি
টেম্পলে ইউজ করা হচ্ছে। ওরা সুন্দর একটা হাওয়ার একটা তৈরি করেছে। তোরা যে হাম্পি যাস, ঘুরতে যাস, তোরা দেখবে ওখানে there is this one temple যেখানে they have tried to use that this system, যেখানে ওরা ন্যাচারাল এর থেকে ঢুকিয়ে টানেলের মধ্যে দিয়ে যে ব্যাপারটাকে পুরো ঠান্ডা করছে। These are like knowledges that we get from nature, and everyone should be conscious about that, you know. Right. Yeah. So, like, I just want to interrupt you once here. Like, when you were saying that you're going to talk about archi-torture to architecture, like, inherently, like, a question comes into mind that what is the difference between, the terms we get to hear on the internet, that sustainable architecture versus green architecture versus cost-effective architecture. So, can you please throw some light on that? What are these terms and what does it mean, like in basic terms? Sure. So ব্যাপারটা হচ্ছে যে সাস্টেনেবল আর্কিটেকচার ইজ আ ভেরি ব্রড টার্ম, ইজ আ আমব্রেলা টার্ম, ঠিক আছে? এটার আন্ডারে অনেক কিছু আছে। এবার সাস্টেনেবল আর্কিটেকচার কেন ব্রড টার্ম বলা হয়? বিকজ ইটস নট অনলি আর্কিটেকচার, ইট ইজ অলসো অ্যাবাউট সাস্টেনেবল ইকোনমি, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, সাস্টেনেবল তোর মেটেরিয়াল। এইগুলো একসাথে যদি সোসাইটির মধ্যে কি করে সাস্টেনিং করে থাকছে, এগুলো একসাথে যদি না আসে তাহলে এইটা সাস্টেনেবল বলা যায় না, ঠিক আছে? এবার আমি এক্সাম্পল যদি দিই, ফর এক্সাম্পল সাস্টেনেবল যদি ইকোনমি বলি, লেটস সে আমি একটা বাড়ি বানাচ্ছি একটা কোনো গ্রামে, ঠিক আছে? আই ক্যান মেক এনি কাইন্ড অফ ডিজাইন, রাইট? আই ক্যান ডু এনিথিং। খুব একটা এক্সোটিক কিছু বানাতে চেষ্টা করছি, যেটা লেটস সে গ্লাস এগুলো ইউজ করতে চাইছি, বা এমন মেটেরিয়াল, এমন একটা স্টোন যেটা কাছাকাছি পাওয়া যায় না। মেবি আমি রাজস্থান থেকে স্টোন ইউজ করছি, উই ক্যান গেট ইট, রাইট? এবার খুব অনেক টাকা লাগবে, এই লাগবে, দিস থিং। বাট এখানে কি হচ্ছে, your money that you're spending, it's in Rajasthan. The money that you're spending is not in the local area, right? But you want to attain a sustainable income economy of that place. Sustainable economy কি করে আমি জেনারেট করতে পারবো? if আমরা ওখানকার লোকাল মিস্ত্রি যদি নিই, আমরা ওখানকার লোকাল তোর লেবারার, স্কিল্ড লেবারার, ওখানকার স্কিল যদি ইউজ করি, সেকেন্ডলি ওখানকার লোকাল মেটেরিয়াল যদি ইউজ করি। লোকাল মেটেরিয়াল ইউজ করার দুটো ভালো জিনিস আছে। একটা হচ্ছে দ্যাট মেটেরিয়াল ইজ ইউজ টু দ্য ক্লাইমেট অফ দ্যাট প্লেস, তো নষ্ট হবে না। যদি লেটস পাথর যদি ইউজ করি, আমি যদি এখন যদি রাজস্থানের পাথর যদি আমি এখন যদি কলকাতায় ইউজ করি, ওটা খারাপ। তার জন্য দেখবি যেগুলো রাজস্থানের পাথরে তৈরি হয়েছে ওইগুলো খুব তাড়াতাড়ি ডিগ্রেড হয়ে যায়, বিকজ ইটস নট ইউজ টু দ্যাট ক্লাইমেট, দ্যাট অ্যাসিডিক হিউমিড তার জন্য আমাদের মার্বেলের জিনিসপত্র বেশি দিন বাঁচে না কলকাতায়, রাইট? সেম থিং তোর আর একটা এক্সাম্পল বলছি, তোর কোণার্কে যে যখন টেম্পল তৈরি করা হয়েছিল, তখনকার রাজা ভেবেছিল যে আমি এক্সোটিক কিছু বানাবো, তো ও বাইরে থেকে স্টোন নিয়ে আসে এবং ও লোহা ইউজ করে না। ওড়িশা সি সাইড বলে ওখানে কোরোশন বেশি হয়, তার জন্য দেখবি তোর কোণার্কের টেম্পল কেন ভেঙে যাচ্ছে, বিকজ ও দাঁড়াতে পারছে না। এত তো স্টোন টেম্পল আছে ইন্ডিয়াতে, কেন কোণার্কের টেম্পল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? বিকজ ইটস নট পার্ট অফ দ্যাট এনভায়রনমেন্ট। তো দিস ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন আমরা কিছু বিল্ড করবো, উই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওটা ক্লাইমেটিক রেসপন্স কিনা, রাইট? অ্যান্ড প্লাস তুই যদি লোকাল থেকে নিস, তাহলে লোকাল মানুষরা তাহলে তার থেকে একটা পাচ্ছে, পয়সা পাচ্ছে, তাহলে একটা লোকাল একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তাহলে কি সাস্টেন করছে ওই কমিউনিটিটাকে, রাইট? একটা হলো মেটেরিয়াল, হলো ওখানকার ইকোনমি, হলো এবার ওখানকার সোশ্যাল ভাব। এবার সোশ্যালটা কি হলো, আমি এখন গ্রামে একটা কিছু বানাচ্ছি, সেখানে তো আমি এখন একটা কোমোড বানাবো না, মানে আমি ওই সিটিং ওয়ালা কোমোড তো করতে পারবো না, কারণ মানুষরা ওখানকার গ্রামের মানুষরা জানে না কি করে কোমোডে বসতে হয়, রাইট? দে আর ইউজ টু দ্য স্কোয়াটিং, যে ডাব্লিউসি, যেটা আমরা নর্মালি ইন্ডিয়ান টয়লেট যেটা বলি, রাইট? ইউ ক্যানট মেক দ্যাট ইন আ গ্রাম। ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে ওখানকার মানুষটা ওটা থেকে ইউজ টু কিনা। ইউ ক্যানট মেক আ হিউজ ব্রুটাল গ্লাস কিছু একটা, মানে ওরকম একটা হাইফাই একটা বিল্ডিং একটা হট করে একটা ট্রাইবাল এরিয়াতে করতে পারো না। পারো না, অবভিয়াসলি তুমি পারো না ইন দ্য সেন্স কি you don't want to people feel intimidated, you want people to find it welcome. That is a social part of it. So I'll just show you, talking about green building. Now green building আর sustainable building, এটা হচ্ছে তোর একটা এক্সাম্পল গ্রিন বিল্ডিং এর। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে গোদরেজের বিল্ডিং, আমরা গেছিলাম এখানে ফার্স্ট ইয়ারে। তো এইটা গ্রিন বিল্ডিং কেন বলা হচ্ছে? গ্রিন বিল্ডিং এর যে ডেফিনেশনটা যেটা হয়, সেটা হচ্ছে এমন একটা বিল্ডিং বা স্পেস বা ডিজাইন যেটা বাজে ইম্প্যাক্ট গুলোকে রিডিউস করবে বা এলিমিনেট করবে, আর ভালো ইম্প্যাক্ট গুলোকে বাড়াবে ইন কনটেক্সট অফ এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে? এবার তাহলে সেটার মানে কি হলো, তাহলে আমি ফর এক্সাম্পল সোলার পাওয়ার যদি ইউজ করি, তাহলে আমাকে বাইরে থেকে ইলেকট্রিসিটি নিতে হচ্ছে না। আমি যদি যেই জলটা আমি ইউজ করছি সেটাই যদি সেই বিল্ডিং এ এই জলটা রিসাইকেল করে আবার ইউজ করা যায়, তাহলে বাইরে থেকে জল নিতে হচ্ছে না। টাওয়ার গুলো আছে না, এই টাওয়ার গুলো কুলিং টাওয়ার্স বলে। তো এরা কি করে, এই হাওয়াটাকে, ওপরে হাওয়াটাকে নিয়ে
নিচ থেকে তোর ওই শ্যাফট থেকে হাওয়াটাকে বার করে ওটা যতক্ষণে ট্রাভেলস ডাউন এটা ঠান্ডা হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো ঠান্ডা Okay. হাওয়া ঢুকে, মানে আমরা গেছিলাম তো ভেতরটা বিশেষ করে প্রচন্ড ঠান্ডা, আর এই বিল্ডিংটার জন্য পুরো এনভায়রনমেন্টটা ঠান্ডা, মানে ওখানকার বিল্ডিং এর প্রাইস বেড়ে গেছে অনলি বিকজ অফ দিস বিল্ডিং, কারণ ওর পুরো Oh. এনভায়রনমেন্টকে ঠান্ডা করে দিয়েছে। মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝেছি, মানে উই এন্টার প্রচন্ড গরম ছিল বাইরে, দ্য মোমেন্ট উই এন্টার দ্য ক্যাম্পাস, নট ইভেন ইন দ্য বিল্ডিং, দ্য ক্যাম্পাস, ইট ওয়াজ স্কুল। তো so this is what green building is, but green building এর ব্যাপারটা হচ্ছে it is costly. Green building will use, obviously it has to use তোর নতুন advanced technology. Right. Then আরো এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। ওকে, দিস ওয়ান, এটা হচ্ছে তোর সিঙ্গাপুরে একটা হোটেল আছে রয়্যাল পার্ক বলে, এটাও একটা গ্রিন বিল্ডিং। ওরা এখানে ওই ওয়াটার ফিল্ট্রেশন করছে, তোর ওই গাছগুলো জায়গা থেকে ওই জলগুলো করে ইউজ করে, ওরা বৃষ্টির জল কালেক্ট করে অ্যান্ড এভরিথিং। মানে ওখানে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা পুরোটাই সেলফ সাস্টেইন একটা বিল্ডিং, মানে একটা বিল্ডিং যেখানে বাইরে থেকে তাকে সাস্টেন করতে হয় না, যাই কিছু না হোক, ইট উইল অলওয়েজ বি ফাংশন। সো দ্যাট ইজ এ অ্যাবাউট গ্রিন বিল্ডিং। দেন আমি যদি কস্ট এফেক্টিভ আর্কিটেকচার বলি, so Right. I used to work for I used to work in Kerala for মানে যখন ইন্টার্নশিপের সময়। তো আমার ইন্টার্নশিপে যে কাজগুলো করেছে ওইগুলো ইট ওয়াজ কস্ট এফেক্টিভ আর্কিটেকচার along on the lines of sustainable, মানে কস্ট এফেক্টিভ আর্কিটেকচার সাস্টেনেবিলিটি আন্ডারে পড়ে, but it's not full on sustainable, but there's a part of it, right? So I'll just show you one example যেখানে 2018 there was a huge flood, okay? And so 2018 there was a huge flood, and we were homeless because আমাদের বিল্ডিংটা জলে তলে চলে গেছিল, so আমরা started living in তোর refugee camp এ আমরা ছিলাম, and we used to work there also. But since আমাদের অফিসটা was on top of a hill, so that was, it survived, and it was the office had its own electricity system, solar system, water recycle system, so it was a green building. So after the flood, so there was lots of possibilities, মানে অনেক প্রজেক্ট আসা, মানে গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট, ইউএন থেকে প্রজেক্ট আসা শুরু করলো, যেখানে we have to make some cost effective, খুব কুইক এমন বিল্ডিং যেটা এক মাসে তৈরি করা যাবে, and it has to be cheap, it has to be cost effective and affordable, right? Affordable architecture. So you see this, so we made a prototype, so this project was under me. This is a 2 BHK, so you can see the plan. এগুলো হচ্ছে 3D, ঠিক আছে? নাও এর অ্যাসপেক্টটা কি, প্রথম হচ্ছে ইউ ক্যান সি এটা স্টিলটার উপরে দাঁড়ানো, যে বন্যা হলে কখনো ডুববে না, ইটস ভেরি হাই। আর ওই স্টিলটা নিচের জায়গাটা নর্মাল ডেজে এটা গ্যারাজ হিসেবে ইউজ করা যাবে, রাইট? ওপরের যে ছাদটা আছে ওইটা পরে ইট ক্যান বি ইনক্রিজ, মানে ওই জায়গাটা ক্যান বি কভার এন্ড মেক ইনটু আদার রুম। সো কনস্ট্রাকশন টেকনিকটা দেখ, ক্যান ইউ সি দিস? ব্যাম্বু, মানে নর্মাল যখন আমরা স্ল্যাব বানাই আমরা তো রড ইউজ করি না, তো এখানে রডের সাথে মানে কস্ট কমানোর জন্য ব্যাম্বু ইউজ করা হয়েছে। আর ব্যাম্বুর মানে যে সেই ব্যাম্বু হ্যাজ দ্য সেম টেনসাইল স্ট্রেংথ অ্যাজ একটা স্টিল রড, ইটস জাস্ট দ্যাট ওটা ডিউরেবল নয়, জল ফল এসব লাগলে পোকামাকড় হলে নষ্ট হয়ে যায়। তো আমরা অবভিয়াসলি সেটা যদি ভালো করে ট্রিট করি তাহলে নষ্ট হবে না। তো আমরা দেখ এখানে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন যে রডগুলো আমরা ইউজ করেছি তোর ব্যাম্বু, রাইট? অ্যান্ড দিস এই যেগুলো তুই দেখছিস এখানে তোর টালি দেওয়া আছে, এটা একটা এটাকে বলে ফিলার স্ল্যাব, ঠিক আছে? নর্মাল স্ল্যাব আর ফিলার স্ল্যাবের ডিফারেন্সটা কি? ফিলার স্ল্যাবে আমরা শুধু কংক্রিটের বাদেও আমরা অনেক কিছু দিই। এই জিনিসগুলো দেওয়ার কারণ হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে তোর যে হিটটা কখনো নামবে না, কারণ ওখানে একটা এয়ার গ্যাপ তৈরি হয়, ওকে? সেকেন্ডলি, সিন্স এখানে তোর টালি দেওয়া হচ্ছে তার মানে তোর কংক্রিট কম পড়ছে ওই জায়গাগুলো, রাইট? তো কংক্রিটের কস্ট কমে যাচ্ছে, আর কংক্রিটের ইউজ কমা মানে হচ্ছে তোর মানে এই যে এনার্জি ইউজটা কমছে, কারণ দেখ একটা কংক্রিট বানানোর জন্য পাথর ভাঙতে হয়, তার জন্য অনেক এনার্জি পড়ে, সেটাকে ট্রান্সপোর্ট করতে হয়, তার জন্য এনার্জি পড়ে, তো তোর কার্বন ফুটপ্রিন্টটা প্রচন্ড বেশি। তো যত কম কংক্রিট ইউজ করো তত কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আর গোল। আমরা কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাবো, সেটা কিভাবে কমাবো সেটা হচ্ছে আমাদের উপরে, সেটা আমরা কি সোলার পাওয়ার ইউজ করবো, সেটা কি আমরা মাটি ইউজ করবো, ইউ গেট মি, রাইট? সো বেসিক পয়েন্ট হচ্ছে আমরা আমাদের এটাই কমাবো। আচ্ছা, দেন ইভেন দেখ লিন্টেলটাও আমরা বাঁশ দিয়ে করেছি, দিস ইজ অলসো ডিফারেন্ট টেকনিক। আমরা এখানে ওখানে প্রচুর নারকোল পাওয়া যায়, তো দ্যাটস আ লোকাল মেটেরিয়াল, রাইট? ইভেন টালিটাও লোকাল মেটেরিয়াল, তো আমাদের বাইরে থেকে কিছু কিনতে হয়নি, যেগুলো রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে সেগুলো দিয়ে আমরা বানাই, অ্যান্ড ইট টুক আস জাস্ট 1 month, ওকে, টু ফিনিশ দিস। আর এখানে তোর শুধু একটা জায়গায় উই হ্যাড টু, সিন্স ওখানে যাতে ফ্লাডের সময় যাতে না নড়ে, তো আমরা পুরো ব্যাপারটাকে একটা টাই মতো করে বানিয়েছিলাম বা বিম দিয়ে, তো সেইগুলোর কলম আর বিম যে কানেকশন গুলো আছে, বাই দ্য ওয়ে এটা কিন্তু পুরোপুরি একটা লোড বেয়ারিং স্ট্রাকচার, শুধু নিচ অব্দি কলম আছে, এর উপরে কোনো কলম নেই কিন্তু। আর এইগুলো যেগুলো দেখছিস তোরা,
এগুলো কিন্তু ইট নয়, এগুলো মাটি, ঠিক আছে? দিস আর মাড ব্লকস। লোকে ভাবে মাটি খুব উইক, মাটি ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট। আমরা তোর মানে আই টু ট্রাভেল আ লট এন্ড দেন আমরা বন্ধুরা মিলে আমরা তোর সেন্ট্রাল বেঙ্গলে গেছিলাম। তো ওখানে যে তোর ট্রাইবাল যে বিল্ডিং গুলো আছে, দোজ বিল্ডিংস আর ওয়ান অফ দোজ বিল্ডিংস লাইক এক এক 100 years 200 years ওল্ড, ঠিক আছে? আর একটা কংক্রিটের বিল্ডিং 75 years থেকে বেশি বাঁচতে পারে না। তো সি দ্যাট। আর একটা কংক্রিটের বিল্ডিং যখন ভাঙা হয় তখন ওই টাকাটাকে কখনো ইউজ করা যায় না, রাইট? বাট মাটি যদি নষ্ট করা হয়, মাটিটা তো মাটির কাছেই চলে যাবে। সো দিস আর দ্য few good things. আচ্ছা, so this is when the building was done finished. This was one of the other project যেখানে we used, so we were working with tribals and so that they don't feel very intimidated with more modern building. তো আমরা ওদের যে aspect, যে আর্কিটেকচারাল অ্যাসপেক্ট গুলো আছে ওইগুলো আমরা ইনকর্পোরেট করেছি। দিস ওয়াজ अगेन, এগুলো সব কিন্তু মাড ব্লকের তৈরি, বাই দ্য ওয়ে। এভরিথিং ইজ মাড ব্লক। শুধু টাই বিম গুলো ওগুলো কংক্রিট। আর দিস আর সাম ways we could like তো এগুলো কম্প্রেস ব্লক বানানো হচ্ছে, এটা ম্যানুয়ালি বানানো হচ্ছে। So, Uttaran, the one question I have that, as you said that the concrete buildings don't last long, and 75 years on, if they are being broken, they cannot be reused in some sense. But when it comes to the mud block buildings, the mud can go back to the earth. So, can you please talk a bit about Exactly. how these buildings can, like, how long does these buildings last? I mean, for the example, the building that you made as a prototype, how long will that building last, considering the fact that there are so many natural calamities over there? তো সি এইটা তো দিস ইজ আ মিক্স মিডিয়াম বিল্ডিং না, মানে উই হ্যাভ অলসো ইউজ হলো কংক্রিট ব্লক। যদিও এই কংক্রিট ব্লকস গুলো হচ্ছে রিসাইকেল কংক্রিট। তোর ভাঙা কংক্রিট গুলোর মধ্যে আবার কংক্রিট মিক্স করে আমরা কংক্রিট ব্লক ইউজ করেছিলাম। দাঁড়া দেখ, হ্যাঁ, লাইক ক্যান ইউ সি দিস, এই ব্যাপারটা Yeah. দেখছি, বড় 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 কংক্রিটের পিস। কারণ হচ্ছে বড় বড় এই ভাঙা চাংস গুলোকে নিয়ে আমরা মিক্স করে উই মেড হলো ব্লকস। আর হলো ব্লকস একটা কারণ হচ্ছে যাতে জল নিচ থেকে না উপরে ওঠে। তো সিন্স এটা মিক্স মিডিয়াম বলে, মানে এটা মিক্স হবে যে তোর মাটির যে যতদিন বাঁচার ক্ষমতা তার সাথে কংক্রিটের যতদিন বাঁচার ক্ষমতা মিক্স, রাইট? সো প্রবাবলি ওটাও 100 years ধরে নে। এবার এইটা তো প্রোটোটাইপ ছিল বলে উই মেড ইট ভেরি কুইকলি। সো I won't be able to really tell you how long it will gonna survive because you never know, right? Right. সেকেন্ডলি দেখ, একটা বাড়ির স্ট্রেংথ আসে হচ্ছে তার ফাউন্ডেশন থেকে। ফাউন্ডেশন যদি ভালো না হয় তাহলে the body will just fall off, right? So foundation is very important for a building. So then so this is a of cost effective architecture. তো আমি আরো এক্সাম্পল দেখাতে পারি। এটা লরি বেকারের, ওকে, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট। তো ইউ সি ও ওখানে, বিকজ লোকালি ওখানে ব্রিক বেশি পাওয়া যায় বলে ওরা শুধু ব্রিক ইউজ করেছে আর পুরো এক্সপোজ ওয়ার্ক। আচ্ছা, দিস ইজ অলসো আ ফিলার স্ল্যাব। এখানে ওরা তোরা মাটির যে গামলা হয় না, এই গামলা ইউজ করেছে। এগুলো খুবই ইজিলি পাওয়া যায়, কস্ট এফেক্টিভ হচ্ছে এখানে। সেকেন্ডলি ঠান্ডা হচ্ছে, তো লোড কমছে তোর, রাইট? সো দিস আর সো মেনি অ্যাডভান্টেজেস টু দিস কাইন্ড অফ কনস্ট্রাকশন, রাইট? এবার তুই বলতে পারিস যে কমার্শিয়াল স্কেলে, বড় বড় স্কেলে অবভিয়াসলি মেবি অনেক জায়গায় ওটা হবে না, লিমিটেশন আছে, সবকিছুরই লিমিটেশন থাকে। ইউ ক্যানট অবভিয়াসলি হেল্প, ইউ ক্যানট মেক আ এয়ারপোর্ট লাইক দিস, রাইট? ইউ ক্যানট মেক আ হিউজ স্ট্রাকচার লাইক দ্যাট। বাট দেন থিং ইজ দ্যাট সায়েন্স ইজ অলওয়েজ অ্যাডভান্স। আমরা যে এখন যে মাড মোটর ইউজ করছি, আগে মাড মোটরের বেশি বেশি দিন বাঁচতে পারতো না। বাট এখন সিন্স উই হ্যাভ স্টেবিলাইজার্স, মাড মোটর এখন অনেক দিন বাঁচতে পারে। তো ইন দ্য সেম ওয়ে, you never know like পরের দিকে কি ইনোভেশন হচ্ছে যেখানে we can go back to nature and use that but in a more sustaining way. I get it. Okay, আচ্ছা, সো এই এক্সাম্পল গুলো কোথা থেকে আসে? আমি তোকে ভার্নাকুলার আর্কিটেকচার ব্যাপারে একটু বলি, লেটস সে। Yeah. So I think it's better I give some examples of আমাদের বেঙ্গলের, রাইট? তো এটা হচ্ছে আমি প্রথমে সাউথ বেঙ্গলের এক্সাম্পল দিচ্ছি, ঠিক আছে? সো উই মাইট সে যে এই যে আমার যে মাটির বাড়ি যেগুলো আছে, মানে এগুলো তো এরকমই দেখতে না, মানে এর মধ্যে ডিজাইন কি আছে? অবভিয়াসলি এর Right. মধ্যে কোনো ডিজাইন নেই, বিকজ ডিজাইন বলতে কি, যেটা ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশন আমরা যা নলেজ এসছে, গ্রামের লোকরা তারা সেইভাবে বানিয়েছে। তারা জানে যে এখানে প্রচন্ড গরম, তাহলে আমাকে সেরকম ওপেনিং করতে হবে যাতে হাওয়া ঢোকে, হাওয়া বেরিয়ে যায়, রাইট? আর ভার্নাকুলার আর্কিটেকচার এমন একটা জিনিস যেটা উইথ ক্লাইমেট অ্যান্ড কালচার ইভলভ করেছে। জিওগ্রাফি, ক্লাইমেট অ্যান্ড কালচার, এই তিনটে কনস্ট্রেন্টে ইভলভ। অ্যান্ড এই তিনটে কনস্ট্রেন্ট খুব স্লোলি ইভলভ করে। তার জন্য কখনো এটার দিস নাথিং, কোনো একটা আউটবার্স্ট হয়নি, জাস্ট সিম্পল একটা জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে। এবার কেন থেমে গেছে? কারণ ইট নেভার হ্যাড দ্য নেসেসিটি টু ইভলভ।
Do you get me? Why didn't have the necessity to evolve? Because আমার একটা বাড়িতে যদি ঠিকঠাক হাওয়া ঢোকে, আলো ঢোকে, আমার আর কি চাই? হ্যাঁ, আমার কাছে প্রচুর পয়সা আছে, তাহলে আমি একটা বড় বাড়ি বানাবো। স্কেলটা বড় হবে, ছোট হবে, রাইট? তার থেকে তো বেশি বেশি কিছু না। দের ইজ নো আদার নেসেসিটি টু ইট। তার জন্য Right. ভার্নাকুলার আর্কিটেকচার মানে হচ্ছে যেটা আমাদের ট্রেডিশনাল আর্কিটেকচার, এন্ড দ্যাট আই মিন obviously is different from different parts of the country. Why? Because different parts of the country has different culture, different climate, different geography. সেইভাবে ওটা গ্রো করেছে, রাইট? আর Right. it is very balanced. নেচারের সাথে প্রচন্ড ব্যালেন্স। It doesn't have to do anything else. It is just there. It is very centered. I find it very. I find vernacular architecture very spiritual because you feel very. It's more like about inward. You feel most Right. centered about it. কিন্তু এটার মানে না যে we have to just stick there, right? We have to move on from. We do have to move on because time is changing, and hence we have all this different style of architecture throughout history. We have the classical থেকে শুরু করে, we have gothic থেকে শুরু করে, art nouveau, art deco. With time and time it came because there was a necessity to it. Right. For example, আমরা আচ্ছা, আমি আগে বোধহয় এটা শেষ করে দিই, তাহলে I think I can go to the next thing. Yeah. So these are some of the things that you see in South Bengal traditional বাড়িতে. This is all cross section. এবার দেখ, প্রথমে আমি কি দেখালাম? ট্রপিক্যাল ওয়েট এন্ড ড্রাই, যেটা হচ্ছে একদম মানে মেদিনীপুর বল, তারপরে আমাদের কলকাতার যে যে নিচের দিকে সাউথ 24 পরগনা, হ্যাঁ, এই জায়গাগুলো। এবার আমি যদি সেন্ট্রাল ওয়েস্টার্ন সেন্ট্রাল বেঙ্গলে যাই, তাহলে তোর হচ্ছে বীরভূম, বাঁকুড়া, এই জায়গাগুলো, এখানকার দেখ বাড়িগুলো কতটা ডিফারেন্ট, দেখেছিস? এই ট্রাইবাল যে হাউসগুলো। এবার এগুলো Right. ডিফারেন্ট কেন কেন হচ্ছে? কারণ দেখ, এখানে প্রচন্ড গরম, এখানে প্রচন্ড ড্রাই ওয়েদার। তো ওরা চায় না যে গরম হাওয়াটা বাড়িতে ঢুকুক। তার জন্য দেখ ছোট 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 উইন্ডো, দেখেছিস ওপরে ছোট উইন্ডো। কিন্তু when we go back to our এখানে এখানে বোঝা যাচ্ছে না, বাট তোর পেছন দিকে যে এন্ট্রান্স পয়েন্টটা আছে ওখানে পুরোটা ওপেন, ঠিক আছে? মানে ওরা আর দেখ ছাউনিগুলো কতটা লম্বা, যাতে জল যাতে মাটিতে না লাগে, গায়ে যাতে দেয়ালে গায়ে না লাগে। কিন্তু Right. ওখানে বৃষ্টি বৃষ্টি কম হয় বলে এখানে উই ডোন্ট নিড দ্যাট, তার জন্য ছাউনিটা অনেক কম। নাও এবার এইটা দেখ, এই যে মাটিটা, ওরা এখানে কিন্তু তোর ল্যাটেরাইট মাটি ইউজ করে, বিকজ দ্যাট ইজ Right. হোয়াট দে গেট দেয়ার। When you see South Bengal, they use alluvial soil because that is what they get there. Get me? And এই বাড়িগুলো যখন নষ্ট হবে, বাই দ্য ওয়ে এই বাড়িটা কিন্তু 100 বছর, Okay. ঠিক আছে? হ্যাঁ, শুধু ওরা শুধু টিনটা বদলে দিয়েছে, কারণ তোর খড়টা তো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, মেনটেনেন্স বেড়ে যায় খড়ের। তো Right. ওইটা তার জন্য ওরা এখন টিন করে দিয়েছে, বাট বিল্ডিং এর So, স্ট্রাকচারটা 100 বছর। এবার দেখ, এই এই যে তোরা এটা দেখছিস, এটা হচ্ছে সিলিং এর ছবি। ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে? এই সিলিংটাও কিন্তু তোর 100 বছর পুরনো। এই সিলিংটা 100 বছর কোনো ঘুণ ধরেনি। এটা বাঁশ হতো, বাঁশটা নষ্ট হয়ে যেত। পাশে যে ঘাসটা দেখছিস, এই ঘাসটা কে ওরা বাইন্ড করে এই স্ল্যাবের এগুলো বানানো। ভেরি ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এগুলো এইভাবে আমি জাস্ট একটা ক্যাড বলছি, তোর স্কেচআপে বানিয়েছিলাম কেমন দেখতে হয় ব্যাপার। এবার দেখ, আমাদের টেম্পল আর্কিটেক্ট, বিকজ আগে আমাদের কি হতো না, আমাদের খুব কাঠের হতো, তারপরে আমরা ইট আর মাটি ইউজ করে পড়াশোনা। এগুলো সব আমরা ঘুরতে যেতাম বন্ধুরা মিলে, বিকজ উই রিয়েলাইজড হাউ আমাদের হিউম্যান কালচার এন্ড এভরিথিং ইজ সো রিলেটেড টু কিভাবে ট্রান্সলেট করে আর্কিটেকচারে, অ্যান্ড উইথ টাইম হাউ ইট ইভলভ। আমরা এখন কোথায় আছি, কোনখান থেকে এসছে, আর সেটা জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এই উইজডমটা তোকে আই ফিল আরো আগের দিকে নিয়ে যেতে so Uttaranda, তো I think, like as we know, like while interacting with you and all that, your roots are from the village. You have like grown in the village for quite a lot of time, and then you came to the city and you were brought up over here. And of course, thanks to the travel, yeah. So of course, then you went on to other states to travel for your internship and other factors. So can you brief that how this traveling and then going back to your village, this dichotomy helped you in your like journey? yeah. So like growing up in the city but belonging to the village gave me a understanding of the both contexts, how village life is and how city life is and all. But Right. still I was in a bubble. Okay, I just knew the texture of mud, and I knew how it felt, and I knew the importance of it. But social bhabe dekhte gele, I think I learned more when I started traveling. Because when I started traveling, first my eyes opened. I saw what architecture was, and obviously the history. Now nutun jeta dekhchi, difference that. Then let's say আমি একটা এক্সাম্পল বলছি। আমি যখন কেরালাতে ছিলাম, ঠিক আছে, তো তো আমাকে এরকম একটা ঘর ডিজাইন করতে বলেছিল, একটা রেসিডেন্সিয়াল। তো আমি ডিজাইন করে দিয়েছি যে এতে।
তো আমাকে তখন বললো আমার যে যে সিনিয়র ছিল, বলছে এখানকার ওয়ার্কিং এরিয়া কোথায়। Now the first thing that came into my mind, working area, maybe that's like a office space, maybe যেটা কাছাকাছি মানে এন্ট্রেন্সের কাছাকাছি থাকা উচিত বা কিছু এরকম একটা ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমি আমি আবার বানিয়ে নিয়ে গেলাম। বলছে এটা কি করেছো, না ওয়ার্কিং এরিয়া। তো দেন আই স্টার্টেড আস্কিং মানে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ওয়ার্কিং এরিয়া। তো তখন বললো যে মানে কিচেনের পাশে কেরালাতে কি হয়, ওদের সব বাড়িতে কিচেনের সাথে আর একটা একটা এক্সটেন্ডেড কিচেন থাকে, যেটা আলাদা দরজা থাকে। দ্যাট ইজ কল দ্য ওয়ার্কিং এরিয়া। কারণ ওখানে কি হয়, ওখানে প্রচন্ড নারকোল এর জিনিসপত্র হয় না, তো নারকোল কাটা, ইটস ভেরি মেসি। এনিথিং দ্যাট উইথ নারকোল কাঁঠাল এইগুলো যেগুলো ওখানে প্রচন্ড ভাবে স্টেবল ওদের অ্যাপেটাইট, ওগুলো নিয়ে কাজ করে, ইজ ভেরি মেসি। সো হোয়াট দে শুড ডু অল দিস ওয়ার্ক ওয়াজ ইন দ্যাট ওয়ার্কিং এরিয়া। অ্যান্ড দ্য ফুড মেকিং, যেটা যেটা খুবই কম যেটা হতো, মানে যেটা সিম্পল ব্যাপারটা, সেটা ওয়াজ ইজ টু হ্যাপেন ইন দ্য কিচেন। সো দ্যাট ইজ আ ভেরি কালচারাল এন্ড সোশ্যাল কন্টেক্সট দ্যাট আই হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট, বিকজ আই এম ফ্রম বেঙ্গল, রাইট? বাট কেরালাতে গিয়ে আমি এটা দেখলাম, আমি শিখলাম। তো তো এটা আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল বলছি, রাইট? সো ওয়েন ইউ গো টু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিটিজ, ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, you will have a different kind of need and necessity for their architecture, because their culture is different, their food is different. মানে ভাব, একটা খাবারের অ্যাপেটাইট ডিফারেন্ট বলে আর্কিটেকচারটা, you get me? I mean, not the architecture different, but you get me, the spaces needed are different, and obviously architecture different because ওদের মানে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়, তার জন্য ওদের স্টাইলটা ডিফারেন্ট গ্রো করেছে দেন লেটস সে in with Uttarakhand or Rajasthan. So that is there. Plus travel করলে I think you become more humble, and that is very important for architects right now. আর্কিটেক্টদের মধ্যে if you really see না, ইউনিটিটা খুবই কম। তুই দেখবি when you see doctors, when you see lawyers, they're always united, and if there's a protest they'll go. But architects are very individualist, and in our times very important we do not be that. We have to come together. uh, I guess you know about this দিল্লিতে যে সেন্ট্রাল ভিস্তা তৈরি হচ্ছে, কোনো দরকার নেই না। We already have a heritage structure, use that. না, আমাদের ভাঙতে হবে, আমাদের আরো কার্বন ফুটপ্রিন্ট বার করতে হবে, আরো পলিউশন তৈরি করতে হবে। কেন? এটা টাকাটা খরচা করা তো কোনো ইম্পর্টেন্সই নেই, যেখানে দরকার তুমি সেখানে দাও। বাট এখানে আর্কিটেকচার সাথে প্রোটেস্ট করছে না। সেকেন্ডলি আই থিঙ্ক ইউ গাইজ অলসো নো যে নাও এনিওয়ান ক্যান বি আন মানে আর্কিটেকচার এখন শুধু আর্কিটেক্টের জন্য নয়। সো তাহলে আমাদের তাহলে ভ্যালুটা কি আমাদের পড়া? সবাই যদি এখন যে আর্কিটেকচার করতে পারে, তো আমাদের ভ্যালুটা কি? তো সেখানে উই হ্যাভ টু কাম এন্ড ইউনাইট, রাইট? সো হোয়াট আই এম সেইং ইজ, when you travel now, when you meet lot of people, your ego comes down. You start realizing that your world is not small, there's so much more. আরে এগুলো তোরা নাসা করে একটু অবভিয়াসলি আস্তে আস্তে তোর মধ্যে আসবে। I know it becomes very competitive, I understand, but not look that. তোরা যদি, and I would always want every one of you travel alone, travel with two other friends, weekend এ বেরিয়ে যা, you don't have to go. আমরা তো কাছাকাছি যেতাম, আমরা মানে বাঁকুড়া চলে যেতাম, মানে বন্ধুরা আর কি, কলেজের বন্ধুরা, আমাদের ক্লাসমেটসরা। বীরভূম চলে যাচ্ছি, নদিয়া চলে যাচ্ছি, মানে স্যাটারডে যাচ্ছি, সানডে চলে আসছি, বা একদিন রাত থেকে দু রাত থেকে চলে আসছি। আর বেশি খরচাও না, মানে উই টু স্পেন্ড লাইক what, maybe 2 nights we spend like 700 rupees. Kolkata is cheap, man. West Bengal is cheap. You don't have to listen 5-star hotel. So that aspect is very important. One thing that I want to point out ki এই যে আমি যে vernacular বলছি বা এগুলো বলছি, you might say ki why is this only important, or মানে আমরা অন্য কিছু করব না কেন? Obviously অন্য কিছু করব, that is very important. আমরা অন্য কিছু, architecture always comes from a need, right? যখন when we had যখন সোভিয়েত আসে, যখন মানে ওই জার্মান পাওয়ার, সোভিয়েত পাওয়ার, অল দিস ওয়ার্ল্ড পাওয়ার আসে, দে ওয়ান্টেড টু শো ডমিনেন্স, দে ওয়ান্টেড টু শো যে হ্যাঁ। সো ডমিনেন্স একটা দেখার কি ছিল, বিল্ডিং এর। এইটা হচ্ছে তোর একটা সোভিয়েত বিল্ডিং, এটা ব্রুটাল বিল্ডিং একটা, ঠিক আছে? দিস ইজ অলসো সোভিয়েত বিল্ডিং। ডু ইউ সি হাউ ইন্টিমিডেটিং and imposing this is? তুই দেখলে বুঝবি যে ওকে, দ্যাটস আ পাওয়ার হাউস, this country has a power, right? আর সেই সময় it was more about world dominance. It was needed that time. Right now we all know আমাদের environment is dying and we have to protect it. So we have to be a more responsible architect. So তার মানে এটা না যে তোকে 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 মাটির বাড়ি বানাতে হবে কলকাতায়, obviously না। But how do you use that knowledge and make something modern? তো ওইটার এক্সাম্পল দেখাই তোকে আমি কটা। এই যে প্যারামেট্রিক বলে, এটা কিন্তু ব্যাম্বু দিয়ে প্যারামেট্রিক করা। এটা পুরো একটা গ্রিন বিল্ডিং, কোনো তোর মানে কার্বন ফুটপ্রিন্ট প্রচন্ড কম পুরো ব্যাপারটা। এটা হচ্ছে বালিতে বলে যেই এটা আছে, ফর্মটা আছে, ওরা মল। This shows that every part of the world has their own architecture, and this forms their identity.
যেটা বললাম যে জিওগ্রাফি অ্যান্ড ক্লাইমেট এবং ওখানকার কালচারের জন্য। I would like to give some input over there. So like when this building was made, I mean, as per the architect who made this one said that, Hmm. the bamboos that you see, like, can you Hmm. just imagine bending a bamboo in this curvature and fixing it? So he said that, there was this mason in his firm who suggested Hmm. that why don't we put a steel rod inside this bamboo Rod into and it. Exactly. yeah, exactly. And pour concrete in it so that it becomes a stabilized thing, okay? So that a bamboo can Hmm. be used as structural material. So the entire Exactly. thing is reinforced. So it's an Hmm. amazing thing how these materials can come together. And by no means you Exactly. can see that the steel rod is within this, right? We can see just the Hmm. bamboo. Right? So Yeah. yeah, it's interesting. তাহলে তোর কতটা তোর কংক্রিট ইউজ কমে যাচ্ছে, তোর কতটা রড ইউজ, কারণ এখানে এটা যদি কংক্রিটে তৈরি করতো তাহলে কতটা একটা মেশ বানাতে হতো তোকে ব্যাপারটা, রাইট? Exactly. আর আর এটা তো তাও তো কংক্রিট দিয়ে বানানো হয়েছে, দেয়ার লটস অফ যেখানে কংক্রিট ইউজ করা হয়নি, জাস্ট ব্যাম্বুর নিজস্ব যে টেন্সাইল যে প্রপার্টিটাকে ইউজ করে অনেক স্ট্রাকচার বানানো আছে। Right. অ্যান্ড দেন আমি যদি ব্রিক বলি, এটা হচ্ছে ভিনু ড্যানিয়েলের, এটা কেরালাতে। এটা Right. কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ব্রিকের তৈরি করেছে, পুরো স্ট্রাকচারটা ব্রিকের। ইটস আমেজ, মানে এখানে আমি গেছিলাম তো, যেটা ভেতরটা তোর। অ্যান্ড আর একটা যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচার টু আর্কিটেকচার, যে ব্যাপারটা বলছিলাম যে একটা সোশ্যাল কনটেক্সট, আমি যদি কথা বলি কিছু একটা, তোর মুম্বাইতে, মুম্বাই কাছাকাছি তো দেয়ার ওয়াজ দিস ফিশিং ভিলেজ, যেখানে ওদেরকে বললো যে তোমরা অনেক জায়গা নিয়ে থাকছো, আমরা এটা ডেভেলপ করব, তোমাদের জন্য একটা রাইজ মানে হাই রাইজ বিল্ডিং বানাবো, তোমরা থাকবে আর বাকিটা বিক্রি করা হবে। Right. তো তো লোকে ভাবলো যে ওয়াও, দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড থিং, এটা এদের জন্য করছে। তো ওরা কি করলো, ওরা হাই রাইজ বানিয়েছে। এবার দেখ, যারা মাছ ধরে দে আর ইউজ টু, ওরা নেট শোকাবে, ওরা জাল জাল যে করে সেগুলো শোকাবে, সেগুলোর জন্য জায়গা, মাছ শুকানোর জায়গা। Right. their lifestyle is very different. You cannot just push them into a box. It is Right. very difficult. তো এইগুলো অ্যাজ অ্যান আর্কিটেক্ট আমাদের ভাবতে হবে, সোশ্যাল কনটেক্সট গুলো আমরা যা ইচ্ছা বানাতে পারি না, আমাদের ভাবতে হবে এই মানুষগুলোর জন্য। সেম এক্সাম্পল, যখন লরি বেকার বানিয়েছিল তো কেরালাতে, ও মানে ওদের রিহ্যাবিলিটেট করার চেষ্টা করছিল ওইখানে, বাট হি হ্যাজ ডান, ও কিন্তু কংক্রিটের বাড়ি বা যাই যাই হোক তো এই বাড়ি বানিয়েছে আর কি, মানে নট লাইক যেমন ওদের বাড়ি হয় সেরকম না, প্রপার বাড়ি বানিয়েছে। আর সেগুলো এমন কনটেক্সে বানিয়েছে যেগুলো ইউ হ্যাভ স্পেসেস ফর অল দ্য আদার অ্যাক্টিভিটি, যেটা ওদের লাইফস্টাইলের জন্য। এইগুলো প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো আমাদের ভাবা উচিত, যেটা আমি মনে Right. করি। So, Tunda, আর one question that I would like to ask you here is, when we make like the buildings that you show, most of the buildings were exposed brickwork and the mud blocks were like exposed. So, when we come to the city context, when we see an exposed brick building, it sort of conveys the fact that, the owners are not rich enough to put a plaster and paint it. Okay. So it gives a very derogative view ki, আরে পয়সা নেই বলে exposed brick ছেড়ে দিয়েছে. So this is something yeah. that I want to throw some light that how this thing is tackled and if water is seeped through the bricks and the joints. So how does that happen and how is that thing সো tackled? সো আমি লরি বেকারি কাজ দেখাচ্ছি। Yeah. এটা পুরো ব্রিকের তৈরি, ঠিক আছে? Right. ওকে, নাও ওরা অবভিয়াসলি জালিগুলো বানিয়েছে যাতে ওখানে সবসময় ভেন্টিলেশন হোক, প্লাস এটা একটা গার্লস হস্টেল, তো যাতে বাইরে থেকে লোক না দেখতে, কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে লোক দেখতে পারে। নাও দ্য Right. থিং ইজ কি, একটা তো যদি পয়েন্টিং ভালো করে, পয়েন্টিং মানে হচ্ছে যে তোর দুটো ব্রিকের মাঝখানে যে কংক্রিটটা দেওয়া হয় না, মানে মোটারটা দেওয়া হয়, ওই যে লাইনগুলো, ওটাকে পয়েন্টিং বলা হয়। পয়েন্টিং যদি ভালো ভালো মেটেরিয়াল ডেন্স ভাবে দেওয়া হয় তাহলে জল ঢুকবে না, সিম্পল ব্যাপার, ঠিক আছে? আর Right. আমাদের ব্যাপার হচ্ছে জল না ঢোকা। এবার সেটা দুটো ভাবে করা যায়, একটা ভালো করে পয়েন্টিং দিয়ে করা যায়, আর একটা হচ্ছে যে ছাউনি যদি উপরে, যদি ছাদটা যদি বেশি বাড়ানো হয় তাহলে আমাদের জলটা পড়বে না, গায়ে গায়ে লাগবে না, রাইট? এই Right. বিল্ডিং গুলো ইটস লাইক ফর 25 ইয়ার্স ওল্ড, এট লিস্ট কি সুন্দর এখনো Right. এখানে আছি আমি, আমরা ব্রিকতে কি না কি করা যায়, রাইট? অ্যান্ড Right. আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাজ আর্কিটেক্টস, প্লিজ। আমার Yeah. যেটা দেখ, দিস আর অল, এগুলো তো সবার তো ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক একটা Definitely. পারসেপশন, মানে আমি কি একটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক আর্কিটেক্ট শুড ট্রাভেল এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং পিপল, বিল্ডিং এর সাথে ইউ শুড অলওয়েজ think money will come, that is true, but how do you balance that? The See, your good work will bring you money no matter what, maybe not in the beginning, at the end it is going to bring you this thing.
And এই মুহূর্তে your responsibility is environment করে বাঁচাবো, because you have that power, right? এবং সেটা তুই আর্কিটেকচার জাস্ট বিল্ডিং বানিয়েও করতে পারিস, নাহলে দেখ আর্কিটেকচার তো একটা জায়গায় এন্ড হয় না। আর্কিটেকচার থেকে লোকে যায় আরবান ডিজাইন, ট্রান্সপোর্ট ডিজাইনিং, ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনিং। ওখানে তুই কি করে ট্রান্সলেট করছিস? তুই ওখানে urban design, you get to learn about policy making. Then you join government forces, you change policies, you have the power, right? Then why not use that? লোকে ভাবে আর্কিটেকচার একটা জায়গায় থেকে যায়, লোকে ভাবে শুধু আর্টে শেষ হয়ে যাচ্ছে বা কিছু একটা, বাট না। সেকেন্ডলি হচ্ছে তোর ঠিক সাস্টেনেবল। You don't have to make a মাটির বাড়ি bro, you can make a amazing concreted বাড়ি, but think about আমি এখানে এনার্জি কত ভাবে কম করতে ইউজ করতে পারি, এখানে আমি কি করে যতভাবে ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন ইউজ করতে পারি, বা এনিভাবে যে কোনো ভাবে ওটাকে সাস্টেনেবল করা। সেকেন্ডলি হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডিজাইন, থার্ড হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডিজাইন করা উচিত। আমাদের এখন উই আর লিবারাল পিপল, আর্কিটেক্ট সাপোজ টু বি লিবারাল। আমরা উই আর নট গোইং টু জাস্ট মেক বিল্ডিং যেখানে শুধু নর্মাল কেপেবল মানুষ যেতে পারবে। উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট একটা বিল্ডিং যেখানে একটা someone who is on a wheelchair যেতে পারবে, someone who is not able to walk properly, someone who is from a different gender identity যেতে পারবে, you know. So you have to think in a universal design so that it's for all, it's not just for one person. And I believe ki luxury is for everyone, you know. Maybe you don't have money to have a big house, even a small house can be luxurious if you think properly. লাক্সারিয়াস বাড়ি বানানোর জন্য কি দরকার, যাতে আমি ভেতরে যখন থাকবো আই ক্যান বি গুড, ইউ নো, আই ক্যান বি হেলদি, আমার ভালো আলো ঢুকছে, ভালো হাওয়া ঢুকছে, রাইট? ইউ হ্যাভ দ্যাট লাক্সারি, so you know that is the way. And cost effective architecture can be luxury. I just showed you pictures, right? All this Laurie Baker's work, those doesn't cost anything, they're beautiful luxurious buildings, right? Okay, so basically this does not mean that only moneyed people can afford good architecture, right? Exactly, money does not only buy good architecture. We can open up the session for the students to put some input or comment on whatever they want to ask. So can you please... I think I just before that আমি just একটা পয়েন্ট নিয়ে বলতে চাইবো, just একটা ছোট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে কারেন্ট কনটেক্সটটা। এখন কারেন্ট কনটেক্সটে আমরা কোভিডে সবাই ভুগছি, রাইট? আর সেইখানে as the one person responsibility of an architect. Now when you think about architecture, think about what is happening in the world and how do you change that. For example, what if মানে আর্কিটেক্টরা তো তোর বাস স্ট্যান্ডও ডিজাইন করে, রাইট? সিটও ডিজাইন করে। তো আমি কেমন একটা বাস স্ট্যান্ড ডিজাইন করবো যেখানে দুটো মানুষের গায়ে কখনো লাগবে না, তারা ডিস্টেন্সেই বসতে পারবে। আমরা যখন হিস্ট্রি দেখেছি, যখন ব্ল্যাক প্লেগ হয়, ইউনো, ইউরোপের 1/3 অফ দ্য পপুলেশন যখন মারা যায়, তো তখন পিপল গট সচেতন আসে যে হ্যাঁ, আমাদের বিল্ডিং গুলো যেগুলো হচ্ছে সেগুলো এত ছোট ছোট জানলা, হাওয়া ঢোকে না, নোংরা, ড্যাম্প হয়ে যায়, প্রচন্ড পোকামাকড়ের এই হচ্ছে, তাহলে আমরা এখন বিল্ডিং গুলো আমাকে বানাবো যেখানে আলো ঢুকবে। তার জন্য গথিক আর্কিটেকচার আসে, ইউ নো, লাইক ইউ হ্যাভ অল দিস হিউজ আর্চেস এন্ড স্ট্রাকচার। তখন when we see back in history, আমরা দেখেছি সেই মুহূর্তে আফটার দ্য ব্ল্যাক ডেথ, যখন 1/3 অফ পপুলেশন মারা গেছে, তারপরে তোর সায়েন্স, মেডিসিন, আর্কিটেকচার সব যে তোর একটা ইভলভ হয়েছে, বিকজ দেয়ার ওয়াজ এ নেসেসিটি। ইন দ্য সেম ওয়ে আমাদের জেনারেশন আর্কিটেক্টদের আমাদেরও ভাবতে হবে যে এখন যে সিচুয়েশন হচ্ছে এখান থেকে আমরা কি করে বেরোবো এবং সেটা কিভাবে ইভলভ হবে। You have to be very conscious. You cannot just stick to what you're doing. You have to think about the future. And that is something that I find very important for everyone to think about. তুই কি বলছিস? আচ্ছা, we can have the question answer session, right? Thank you so much, Uttaranda, for the amazing presentation. It was really insightful. We got to know a lot of things, starting from, you know, your experiences through travel and how we can look into the environmental architecture, how we can be sensible towards various cultures and places, and get to know about the native architecture that each and every place inherits. So after all the insights that you have passed on to us, I would like to open up the session to like the students out here so that they can ask you questions. So guys, please ask whatever you feel like, and you can even comment on something that you want to. So please go ahead. Nada, first of all, the session was amazing. I got to know a lot about the things that were related to architecture. So my first question is, could you please explain the term pointing once again? Okay. So যখন ব্রিক বসানো হয় না, দুটো ব্রিকের উপর একটা ব্রিক এরকম ভাবে বসানো হয়, মাঝখানে মোটর দেওয়া হয়, রাইট? সিমেন্টের মোটর দেওয়া হয়। ওই মোটরটা যেটা আমরা দেখতে পাই, মানে সাইড যখন আমরা সামনে থেকে দেখছি তখন একটা লাইন দেখা যায় না, ওই লাইনটা যখন সুন্দরভাবে করা হয়, যখন একটা প্রপার টেকনিক দিয়ে করা হয়, ওটাকে পয়েন্টিং বলা হয়। ওই লাইনটা
সেই পয়েন্টিংটা ইজ নট অনলি ওর দুটো ব্রিকের মাঝখানে পয়েন্টিং, সেটা না, পয়েন্টিং তো দুটো পাথরের মাঝখানে হতে পারে, দুটো টাইলের মাঝখানে হতে পারে। যখন কিছু জয়েনিং করা হচ্ছে, যখন ওই লাইনটা বানানো হচ্ছে, সেটাকে পয়েন্টিং বলে। Okay. Very specific question, Papa. Nice. Anyway, you're going to learn about pointing in your material class or something, I guess. Yeah, right. Right. Any other questions, guys? Like one thing that we understood that, how traveling is important. I mean, it does not necessarily need to be to some other state. It can be as near as Shantiniketan, Vishnupur, and all these places, and we can learn a lot. It should be with the intention. Like, you just don't travel just because you want to travel. It should be with the intention ki, I want to experience whatever it is. If it's food, fine. If it's architecture, fine. Whatever it is, it should be with the intention. It shouldn't just be, oh, I just want to relax, I just want to go and drink and smoke up. Tab to nahi hoga, bhai. You have to have balance both. Right. You want to relax and smoke up, plus you want to like experience. Okay. And if and I think one point I would like to add, you guys are all from, I mean, you're not all from Kolkata, but now Kolkata যদি পরে থাকিস বা চাকরি করিস, so I think you will get to know ki most of the projects are coming from New Town, right? New Town, Salt Lake, this area. So this area, Right. even Lake Town, New Town, so these were all under East Kolkata wetlands. And I want to really talk about East Kolkata wetlands because this is a very current context that you guys will be working on. Even in your তোর কলেজের প্রজেক্টও দেখবি তোদের ওখান থেকে নিউ টাউন থেকে প্রজেক্ট দেবে, তোদের ওখানকার ল্যান্ড দেবে, সাইট দেবে, ওখানে প্রজেক্ট করতে তোকে বলবে। সো ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড ওটাকে বলা হতো, এখন অবশ্যই নিউ টাউন বলা হচ্ছে। খুব ছোট হয়ে গেছে, খুব বড় ছিল। আমি কেন এটা বলছি হচ্ছে, ইট ইজ আ ভেরি ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড মেক্স আর কলকাতা আ ভেরি ইউনিক সিটি। পুরো ওয়ার্ল্ডে মাত্র দুটো শহর আছে, একটা হচ্ছে ইটালিতে আছে, একটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আছে, যার এই এক ইকোসিস্টেম তৈরি আছে, সেটা হচ্ছে ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড। ওকে, গঙ্গা যখন, মানে এভরি আদার সিটি উইচ ইজ অন গঙ্গা, যেটা তোর বারাণসী বল, ইয়ামুনার পাশে দিল্লি বল, ওরা কি করে নদী থেকে জল নেয়, ইউজ করে নদীতেই ফেলে। আমাদের বেঙ্গলে সেটা হয় না, কারণ হচ্ছে গঙ্গা হচ্ছে তো লেভেলটা উপরে, আর ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস এর লেভেলটা নিচু, ঠিক আছে? তো তার জন্য জলটা সবসময় গঙ্গা থেকে পুরো শহর থেকে যায়, নোংরা গুলো নেয়, নিয়ে কি করে ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড থেকে ফেলে। এবার আমাদের রাইট, মানে আমি আর্কিটেক্ট আমি শুনতে চাইবো আমি এটা ব্যাপারে, কারণ when you're going to do the project there, you have to understand যে ওই প্রজেক্টে জায়গাটা ইজ ভেরি সেন্সিটিভ জায়গা। ওকে, এটা মাটি ফেলে করা হয়েছে, তার জন্য সবসময় ইটস অলওয়েজ গোয়িং ডাউন, ইজ অলওয়েজ গোয়িং ডাউন, ঠিক আছে? মাটি মানে এ হচ্ছে। সেকেন্ডলি ওখানকার যে বায়োডাইভার্সিটি ছিল ওগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে কি হয়, যে নোংরা জলটা যায় ওখানে একটা ন্যাচারাল প্রসেস হয়, যেখানে এক রকমের ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। ওখানে যে লোকগুলো থাকে গ্রামের লোকগুলো, ওরা একটা ছোট্ট একটা সার্কেল, ইকো সার্কেল শুরু হয়েছে, যেখানে ওরা জলটাকে ভালো করে ফাটায়, সেখানে আরো এয়ার ঢোকে, জীবাণুগুলো ওইটাকে নিউট্রিয়েন্টস গুলো ব্রেক ডাউন করে যে নিজে ইউজ করে। সেকেন্ডলি যেটা পড়ে থাকে সেগুলো মাছ খায়, ওই মাছগুলো চাষ হয়, সেই মাছগুলো আমরা খাই। ওই জলটা যখন চাষের জমিতে যায় সেখানে চাষ হয়। নাও এভরি আদার সিটি ইন ইন্ডিয়া ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, বাট কলকাতা না। দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই, বিকজ আমাদের কি হয়, আমাদের মাছ বা এইগুলো যেগুলো লোকাল যেগুলো আছে সেগুলো খুবই সিটির কাছাকাছি থেকে আসে। মুম্বাইয়ের ক্ষেত্রে সেটা না, মুম্বাইয়ের জন্য ওয়েস্টার্ন ঘাটস ওপার থেকে আসছে, দিল্লি থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে আসছে, ইউপি থেকে আসছে, আমাদের পুরো সিটির বাইরে থেকে আসছে। তার জন্য কি হচ্ছে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা কমে যাচ্ছে, তেল খরচা কমে যাচ্ছে বলে আমাদের খাবারের দামটা কমে যাচ্ছে। খাবারের দাম কমে যাচ্ছে বলে আমাদের সবকিছু কম দাম ওখানকার কলকাতার, রাইট? আই মিন ইফ ইউ ট্রাভেল আ লট দেন ইউ রিয়েলাইজ কলকাতা ইজ ভেরি চিপ। দিস ইজ ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড হচ্ছে আমাদের যদি মরে যায়, আমাদের শহরে জল হবে, এনিওয়ে সবসময় বন্যা হয়, আরো বাজে হয়ে যাবে। আমাদের যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ন্যাচারালি, ডু ইউ নো উই ডোন্ট স্পেন্ড অ্যাকচুয়ালি মাচ অন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। যত সেন্টার থেকে টাকা আসে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি, বিকজ আমাদের অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল সিস্টেম আছে। আর মানুষরা কি করছে, ওইটা পুরো ভর্তি করার চেষ্টা করছে, এখানে বাড়ি বানাচ্ছে, which is fine. I mean, you want money, I get it. I mean, even though it's legal, তুই ইলিগালি একটা বাড়ি বানাচ্ছিস, বাট মেক শিওর বাড়িটা এমন ভাবে তুই করিস যেখানে ইম্প্যাক্টটা কম হয়। অবভিয়াসলি ইম্প্যাক্ট একদমই কাটানো যাবে না, বাট যতটা কম হয়,
এইগুলো I think since you guys are going to work in that kind of area, I think you should also understand the context of Vietnam. It's very important for Kolkata, people from Kolkata, because that is your heritage, that is your part, that Right. is why you're living, that is why you're getting money, and you don't want to kill that. And as an architect, you have a upper hand. So Right. that is one thing I did. Okay, before anybody asks anything, I think we can ask one last question. Like I can put forward, I think it will be helpful to most of the students out here. I would like to ask this thing, Uttamda, that in our academic curriculum, most of the projects that we get, it's based, like most of the projects are in Kolkata, in and around Kolkata, right? I mean, only one or two probably it's in Shantiniketan. So as through your presentation, we saw that it is very important to like get to know about other cultures and other places. How important do you think it is to do projects as a student in other places? It can be internationally or nationally, but in other places through competition projects or like that. How important do you Okay, think? I think একটা aspect হচ্ছে যে obviously if you get a site which is outside Bengal বা কোথাও, obviously you have to research about that place, right? And আমরা শুধু রিসার্চ কি করি, আমরা যে ওখানকার ক্লাইমেট দেখি আর ওখানকার সাইটটা দেখছি, বাট তার সাথে অনেক কিছু দেখতে হবে, তার সাথে তার সোসাইটি কেমন, তাদের ওখানকার কালচার কেমন, ওখানকার সারাউন্ডিংটা কেমন লাগছে, এগুলো সবকিছু আমাদের অবভিয়াসলি দেখতে হয়, করে উই মেক দ্য ডিজাইন। তাও ওখানে লিমিটেশন থাকে, রাইট? বিকজ আই রিমেম্বার আমাদের নাগপুরে একটা ছিল, তো আমরা জাস্ট উই জাস্ট বিল্ডিং দ্যাট ক্যান বি পুট এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তখন আমিও ভাবিনি, বিকজ তখন আমারও ওই এক্সপিরিয়েন্স আসেনি যে বাইরের কালচারটা কতটা ডিফারেন্ট হয়, until unless I actually went and traveled in these projects there. So it's actually a bit difficult to understand until unless you actually go to that place to it. But you can still do research. I'm at an example when I'm working in my office. So I'm getting all these agro-ecotourism projects, right? So I got a project in Maharashtra, and I put it so very far. So whatever I did the presentation, I made everything. I did on everything on Google. Google search situation key hoy shop, every detail I researched on it. I made a presentation. The client was happy, agreed to go with the project. Now when the designing phase came, it was very important for go to the site. The moment I went to the site, আমি যেভাবে মানে ভেবেছিলাম, it kind of changed, because ওখানে গিয়ে the experience was different. Obviously the facts are same in general sense, but then you realize কি একটা মানুষ যখন ঢুকবে, আমি ওকে এটা এখন দেখাবো না, আমি ওকে এইটা ভিস্তাটা এরপরে দেখাবো, ওকে আমি এই একটা এক্সপিরিয়েন্স করে নিয়ে গিয়ে তারপরে আমি ওকে ফিলটা বোঝাবো। এখানে ঘুরলে আমি পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়টা আমি লাস্ট রিসর্ট দেখাবো, যেটা হচ্ছে দ্য ফাইনাল ফোকাস পয়েন্ট। ইউ গেট মি? সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট উপর থেকে বুঝে বোঝা যায় না, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু গো দেয়ার, ইউনো। ওখানে ছোট ছোট জিনিস আছে যেগুলো ইউ হ্যাভ টু অবভিয়াসলি নাও, that's the thing, like you cannot always go, but if you have an opportunity to go somewhere, do it, man. Do it. Your things will change, your perception will change. So like that's amazing what you said. I mean, I think I'm like হ্যালো, most of the. হ্যাঁ Say. উত্তরণ, তুই তোর কলেজ টাইমে অনেক ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করেছিস, কিছু প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কশপ আর কিছু এরকম এক্সপোজার পেয়েছিস, লাইক ভার্নাকুলার কনস্ট্রাকশন মেথোডোলজিস, সেইগুলোর ব্যাপারে একটু আমাদেরকে বল। আমরা কলেজে থাকাকালীন এরকম এক্সপোজার গুলো বা এরকম স্কোপস গুলো কি কি আছে, Right. যেমন ধর Absolutely, লরি বেকার যে ওয়ার্কশপ তুই অ্যাটেন্ড করেছিলি, তারপরে ধর অরোভিল, এইসব ব্যাপারে মানে তুই একটু জানিস তো, ওইগুলো একটু শেয়ার কর। exactly. হ্যাঁ, তো আই থিঙ্ক একটা খুব দেবাদিত খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট বললো যে মানে যেগুলো আমাদের জানা উচিত, এখন তোরা এখন ঢুকেছিস যখন, তো যে সামার ভ্যাকেশন এগুলো আছে বা আসে, এগুলোতে চেষ্টা করবি ডোন্ট জাস্ট ওয়েস্ট ইট, আইদার ইউ ট্রাভেল অর ইউ গো ফর ওয়ার্কশপ। কেরালাতে অনেক জায়গা আছে এখানে ওয়ার্কশপ করা হয়, যে ও যেটা বললো লরি বেকার, আমি ছিলাম ওখানে। তো ওখানে তো কনস্ট্রাকশন টেকনিক শেখানো, আর সেটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, আমি একটা আর্কিটেক্ট, আমি যদি নিজে যদি না জানি এটা ঠিক কি করে করা হয়, তাহলে আমি বোঝাবো কি করে, রাইট? সেগুলো তোকে জানতে হয়, রাইট? এন্ড দিস আর দ্য প্লেস অবভিয়াসলি, এখানে তোকে ব্রিক দিয়ে তোকে আর্টস বানানো শেখাবে, তোকে মাটি ইউজ করানো শেখাবে, ইট ইজ মোর অন আ ভার্নাকুলার। বাট ওই টেকনিক গুলো তো যখন আমি একটা পাথর বসাচ্ছি সেখানেও ইউজ করা হচ্ছে, রাইট? বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে অফ দেয়ার সাম প্রিন্সিপলস দ্যাট ইজ সাপোজ টু বি মেনটেন, আর সেই প্রিন্সিপলস গুলো সব কনস্ট্রাকশনই যায়।
তো এগুলো থেকে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সেকেন্ডলি অরোভিলে আই থিঙ্ক সবাইকে যাওয়া উচিত। অরোভিলে প্রচুর স্টুডেন্টদের জন্য প্রচন্ড কম পয়সা ওদের ওয়ার্কশপ করা হয়। একটা যাবি সেক্রেট গ্রুপে প্লিজ, তোরা চেষ্টা করি যাওয়ার। তোর সুচেতের বন্ধু তোর দেবাদ্রিতাও গেছিল, আমিও গেছিলাম ওখানে। আমি ওয়ার্কশপ করিনি, বাট আমি 2 দিন গিয়ে থেকেছিলাম ওখানে। ইটস নট অনলি দে ডোন্ট অনলি টিচ ইউ টু ডু হোয়াট কি বলে মানে কি করে বাড়ি বানাতে হয়, ওখানে একটা হলিস্টিক একটা সিচুয়েশন তৈরি করে যেখানে তোমার লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি একটা সাস্টেনেবল হতে চাই, আমি যদি প্রচুর প্লাস্টিক ইউজ করি, প্রচন্ড কনজিউম করি, আই এম আ হিপোক্রিট। আমার লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ করতে। আর এখানে তো লাইফস্টাইল একটা এক্সপিরিয়েন্সও দেয়। ওখানে তোরা জঙ্গলের মধ্যে থাকবি, ওখানে ইউ গোনা মেক আ হাউস, তোরা সবাই মিলে একসাথে হাত দিয়ে একটা বাড়ি বানাবি। দেন ইউ উইল হ্যাভ মেডিটেশন সেশনস, ইউ উইল ট্রাভেল, ওখানে কমিউনিটির জন্য জিনিসপত্র বানাবি, প্লাস আর্কিটেকচার ব্যাপারগুলো শিখবি। তো এগুলো প্লাস দেন ইউ হ্যাভ দিদি কন্ট্যাক্টর ধর্মশালাতে, ধর্মালয় ইউ গাইস ক্যান ভলেন্টিয়ার। প্রচুর 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 এসব জায়গা আছে। এন্ড প্লিজ মেক শিওর যে ইটস লেজিট। মানে অনেক জায়গা আছে ওরা পয়সা খাওয়ার জন্য নেয়, এন্ড ইটস লাইক দিস। বাট আমি যে কথা বললাম এগুলো ইটস ভেরি লেজিট। থানাল বলে একটা আছে, হুনারসালা, আই থিঙ্ক দ্যাটস ইন গুজরাট, আই গেস। ওইটা আছে। হ্যাঁ, তো তো এইগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর পিপল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো তখন না মানে তোর যখন একটা ভাবলে দেয়াল বানাচ্ছিস, সব ডিজাইন করছিস, একটা ড্রেসের ডিজাইন করছিস, আর তোর এইগুলো ওয়ার্কশপ গুলো হয়ে গেছে, তখন তুই বুঝবি যে আচ্ছা একটা ব্রিকের সাইজ এত হয়, তাহলে এই দেয়ালটা যে আমি লেন্থে বানাচ্ছি, তাহলে কি আমার ব্রিক নষ্ট হবে না নষ্ট হবে না। এবার এই ছোট ছোট আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো তোর মাথায় আসবে, তখন ইউল বি মোর সাস্টেনেবল বিকজ ইউ আর নট ওয়েস্টিং টু মাচ। একটা ব্রিক যদি ভাঙা হয় তাহলে এটা ওয়েস্ট করা, তাহলে আমি পুরো ব্রিক তো ভাঙতে হবে অবভিয়াসলি, যত কম ভাঙা যায়, যত কম নষ্ট করা যায়। একটা টাইলের সাইজ যদি 50 by 50 হয়, সেন্টিমিটার যদি হয়, তাহলে আমি একটা যদি আমি ঘর বানাচ্ছি তাহলে তো এগুলো প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে আসবে। এখন আই নো ইটস কি বা কলেজে এখন যদি প্র্যাকটিস থাকে তখন এইভাবে লাইক ইউ উইল গেট ইনটু ইট ভেরি ফাস্ট। So yeah, I think everyone, I'm not only talking about vernacular workshop শুধু বলছি না, there's so many workshops that I can go to. মানে like architecture doesn't only stick to space design and all. বাইরে বাইরে অনেক কিছু আছে। তো how to use, let's say, photography কি করে করতে হয়, journalism কি করে রাইট করতে হয়, architecture কিভাবে ব্যাপারে কি করে লিখতে হয়, so many different workshops happen. You do that, learn softwares. I'm a very wrong person to say because আমি খুব অত সফটওয়্যার জানি না। তো যারা জানে তাদের খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করি। তো আই উড এক্সপেক্ট সবাই শিখুক, learn the softwares and anything that, and I feel if you're interested in something, I don't know, maybe video editing, traveling, hiking, you also give that, মানে don't lose that. Because architecture এমন একটা জায়গা যেখানে we don't really have social life, right? তো এটার বাদে যা বাকি কাছাকাছি আছে ওগুলো প্রচন্ড মানে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে আমাদের, and it is going to help us through, because architecture is going to fuck you up in your mind. You're going to be মানে প্রচন্ড চাপের একটা portion of life যায়, সবসময় না obviously, but there will be some times that it will be very risky. So all this other passion, make sure it integrates with your, make it a part of your life. You know what I'm saying? Yeah, that is that. And don't think যে architecture এখানে খতম হচ্ছে। Maybe এর পরে গিয়ে you might not want to be in architecture, but you will see এই জিনিসগুলোকে পরে কি করে হেল্প করছে। Like we have friends now আমাদের মধ্যেই এখন গ্রাফিক ডিজাইন করছে, যারা এখন because they learned about principle of design ওদের architecture পড়েছে, they understood what contrast is, what harmony is, all this little things, principles and elements of design, এইগুলোই তো এখন ওরা ইউজ করছে, right? People যারা I have a friend যে এখন একটা কর্পোরেট জায়গায় প্রচন্ড পয়সা বলা একটা জায়গায় কাজ করছে, নাথিং টু ডু উইথ আর্কিটেকচার, বাট সিন্স ও পলিসি মেকিং এগুলো আরবান ডিজাইন আর্কিটেকচারে বুঝেছিল বলে এখন ওগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারছে ওর জবে। তো এর মানে না জাস্ট বিকজ ইউ টুক আর্কিটেকচার মানে ইট ডাজন্ট এন্ড হিয়ার, ইউ হ্যাভ সো মেনি অপশনস টু গো। It's a expressive, it's a subject where you can express yourself, and you can take that expression into any form, any art, any science. People go into building science, building technology science. Architecture, obviously, you can go there. You can go into geomatics. You can understand how geology works, and how that we can, যখন building বানানো হয় সেখানে কিভাবে কাজ করে। So many different things that you can actually go into. Right. So Uttaran, like to end the session,
Can you please give like top 3 tips for the students with which they can continue with their academic session for the next 4 years, like just to stay inspired for the next 4 years until they graduate? I mean, all the participants are first year students right now, so yeah. Very much needed. I think don't take life too seriously. I think I say that first, because I have seen some people যারা সারাক্ষণ ধরে বই পড়ছে বইতে architecture নেই bro. You have to go out, you have to see things, you have to meet people. Meeting people is very important. You make connections, you make as much connections as important. They're going to help you a lot in the future. You go to places, you learn things, you have practical knowledge. Enjoy. Bunk a class, doesn't matter. Like, but but your conviction is very important. What you really want, be true to that. And then try to think architecture not just as an object, try to think it as a living thing, try to think its impact on people, its impact on society and life. That is something. আমরা যখন বাড়ি বানাচ্ছি, আমরা তো জাস্ট শুধু বাড়িটা কেমন দেখতে বানাচ্ছি না, আমরা এটাও ভাবছি যে এখানে সূর্যের আলো পড়ছে কি, এখানে আমি একটা গাছ দেবো কি, এখান থেকে যে আওয়াজ আসছে সেটাকে সেই ব্যারিয়ারটাকে কি করে বন্ধ করবো, কত কিছু ভাবতে হয়। হ্যাঁ, ওটা গ্রো করে অর্গানিকলি, ইট গ্রোজ অর্গানিকলি উইথ দ্য কনটেক্সট, মানে ওই সাইটের কনটেক্সটে আমরা একটা বাড়ি বানাই। তো and that goes larger in a larger scale. তো সেই অ্যাসপেক্ট গুলোকে সবাইকে ভাবতে হবে। And I think third point is, I don't know, like be yourself, man, be confident, like whoever you are, whatever person you are, just be authentic to yourself. I mean, because if you're not, then it won't translate to your art, to your architect, because that is what you are. It is supposed to your ideologies, and it is going to change. You're not going to be a constant person. Obviously, you are going to evolve, and ওই ব্যাপারটা, ওই অথেন্টিসিটিটাকে সবসময় রাখা উচিত। And it's gonna help you later on, because that ওই ইউনিক ব্যাপারটাই তো must make you shine. Right. So, thank you so much, Uttaranda. Your session was amazing. Yeah. It's really insightful. I'm sure most of you all enjoyed it. So, until next time, see you next week on Sunday. We will be live. We will be joined by Devaditya Da, who will be talking about designing with nature. So, hope all of you join for that session. It's going to be yet another amazing episode where we will get to learn about how to keep nature in mind while designing, and a lot more. So hope to see you next. And believe me, it's gonna be different from what I said. Don't think, oh, it's the same topic. Exactly. It's not. He's gonna point out to very important things, and Devaditya has a very good insight. And I think you guys should, when you guys do have time, and I think you should guys check out Devaditya's. He did it for blind people, and ও কি সুন্দর ভাবে মানে একটা ব্লাইন্ড মানুষ যে স্পেসটাকে কিভাবে ফিল করে, ওইটা এত সুন্দর স্টাডি করে ওটাকে ইন্টিগ্রেট করেছে। It's just mind blowing. I mean, that's my favorite thesis of আমাদের ব্যাচের at least. So you will get the insight, and I think he's going to talk a lot very interesting things, and I think everyone should be there. Tell your friends to be there. Yeah, absolutely. So have an amazing week, guys. Stay safe.